think the rally that we've seen may be a little bit long in the legs in the near term. People may take some profits. People may wait for more favorable valuations. It's not necessarily that we've seen one quarter of good earnings and people are piling into Japanese equities. I think what we're seeing are kind of the early stages of a real reform within Japan. It's a little bit like cooking, right? If you're missing an ingredient, you may not get the end result. But I think the fact that we have all these different things happening at the same time. 네, 경제 신들과 함께하는 고품격 경제 콘텐츠 신과 함께를 누르고 삼프로TV의 대표 콘텐츠로 이미 자리 잡아버린 글로벌머니토크입니다. 여러분들은 동아시아 최고의 경제 인터뷰 전문 프로그램을 지금 시청하고 계시고요. 여러분이 보시기에 저의 오른쪽에 있는 빨간 셔츠가 잘 어울리는 이분은 글로벌머니토크의 기둥 석갈의 강남규 중앙일보 강남규 무려 선임 기자십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 강남규입니다. 네. 자, 오늘은 일본 주식에 대해서 사실은 올해 초에 진작했어야 되는데. 그렇죠. 벌써 20% 훨씬 넘게 올랐잖아요. 예. 코스피 상승률보다도 니케이 225 그걸 상승률이 2배 정도. 예. 그러나 최근엔 뭐 약간 조금 좀 조정받는 것 같기도 하고 다행스러운 건 그 사이에 엔화가 많이 떨어져서 환 노출시키고 투자했으면 뭐 한 10% 정도 그죠? 조금 더 벌었을 것 같아서 배가 좀 덜 아프긴 합니다. 네. 문제는 이게 일본 주식이 꿈틀거리는 게 굉장히 오랜만이라서 네. 요거 조정받을 때 좀 사는 건 어떤지 그렇죠. 라는 생각도 많이 하실 텐데 그래서 저희가 일본 주식 전문가 한 분을 모셨습니다. 일본인 중에 모시면 이게 뭔가 그 바이어스가 있기 때문에 일본인이 아닌 분 중에 일본 주식 전문가 한 분을 모셨지 않습니까? 사실 그 해외 인터뷰를 하다 보면은 대단히 그 국가적 이해나 그런 것을 민감하게 반응해서 발언하는 전문가들 가운데서 예. 중국 이코노미스트들 그에 못지않게 일본 이코노미스트들도 그렇습니다. 애국심, 패트리엇 이코노미스트. 그래서 근데 제가 보기에는 좀 피어 그룹의 통념에 통념을 의식하는 것 같아요. 인터뷰할 때마다. 그래서 사실은 오늘 그 서방의 유명한 그 자산운용사죠. 프랭클린템플턴. 프랭클린템플턴. 예. 프랭클린템플턴에서 사실 그 아시아 지역의 기관 투자가들의 포트폴리오를 관리해주는 네. 기관 투자가 포트폴리오 매니저를 하고 있는 윌리엄 창. 연기금들한테 포트폴리오를 추천해주는 일종의 그렇죠. 뭐 리서처이거나 리서처이면서 전략가네요. 그렇죠. 네. 그런 그러니까 기관 투자가들 상대하는 그래서 일본 주식에 대해서 계속 워칭을 했고 그다음에 지난해 말서부터 계속 일본 주식을 주목해야 될 필요가 있다라는 그 보고서를 써서 제 눈에 좀 시야에 레이더에 걸렸습니다. 예, 요즘 목이 좀 뻣뻣하시겠네요. 그래서 오늘 한번 불러봤습니다. 네. 윌리엄 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 근데 놀랍게도 사실 지금 니케이 225 지수를 기준으로 만나면 연초 대비 한 22% 정도 상승한 걸로 한국의 코스피의 2배 그다음에 S&P 500 지수를 기준으로 한다면 한 10배 정도 올랐던데 왜 이렇게 오르는 거죠? Definitely. So we're definitely excited about the Japanese market, as you correctly pointed out. I mean, it's been quite a differentiator in terms of performance, leading quite a number of indices across developed markets. You mentioned the Kospi, but I mean, if we take a look at the U.S., for example, the S&P 500 is up only about half that amount. And if you think about maybe some of the factors driving that, as you mentioned, there's really a bit of a revival happening in Japan. We're very excited about the factors that are driving Japanese equities. And there's quite a few to speak to. I think maybe the first one to point out is the return of inflation. So following COVID, that's been a huge factor across the world. We've seen a lot of central banks, such as the US Federal Reserve, take actions to try to rein in the amount of money supply going around. And as a result of that, financial conditions have become more restricted in a lot of different markets. In particular, I'm thinking about the US, I'm thinking about Europe. However, if we take a look at the history of Japan, which has seen quite a long period of deflation, the last 2 to 3 decades, we've only seen prices move
less than 1%, slowly up to 1%. And only in recent years have we seen the price of goods and services increase closer to 3%. You know, it's actually pretty exciting because it helps people break out of this deflationary mindset. And what I mean by that is that if for the last 20 or 30 years, you thought prices were going to be cheaper tomorrow, you basically hold off on spending, right? So you end up taking your money and you'd save it and you'd wait to spend in a later period of time with the anticipation that whatever you were going to buy would be cheaper tomorrow. But now that prices are slowly starting to go up, both in the form of goods as well as the cost of labor. So labor negotiations earlier this year that happened in Japan actually ended up being slightly positive. There is slowly this creeping mindset and confidence that inflation is slowly starting to make its way into everyday citizens' lives. And we see that both in rising prices for goods and services. We see that also in the fact that people are now starting to acknowledge that maybe waiting until tomorrow to buy something may not be the best thing. So you're kind of drawing forth a little bit of demand that you may not have seen as aggressively in the past. So that's a reason for companies to be excited. Basically, purchases that could have been put off till tomorrow are now getting drawn forward to today. Now, in terms of a corporate perspective, inflation is also a pretty important thing to consider, because at the end of the day, if I'm a company that has to manage its profit margins and everything that goes into making my product is getting more expensive, I'll want to take actions to try to preserve my profit margins. And what I might try to do in order to achieve that is to maybe automate some of my processes or find ways to become more productive. In order to do that, I might upgrade my software, I might upgrade my machinery, I might look for ways to automate some of the processes and ways of doing things in order to keep costs down. And as a result of that, companies are paying more attention into the process in which they achieve profitability and looking to upgrade both their processes, their machinery. And as a result of that, that's driving a huge CapEx, capital expenditure cycle in Japan. So for all those different reasons, if I try to summarize that briefly, you know, inflation has really kind of brought forward the demand that we haven't really seen as much over the last 20, 30 years. 그 디플레이션의 시대, 그러니까 거의 뭐 1994년서부터 본다로 하면 한 30여 년 되죠. 사실 미국도 잃어버린 20년이 있었거든요. 1870년대 이후에 한 10여 년, 20여 년 가까이 디플레이션에 시달린 적이 있는데 일본처럼 이렇게 노령화와 고령화와 겹쳐가지고 디플레이션이 이렇게 30년 한 세대에 이어지기는 처음이죠. 인류가 한 번도 겪지 못했던. 그렇죠. 디플레이션, 10년 디플레이션도 벅찬데 예. 고령화까지 같이 온 그런 과정에서 세게 불어난. 그런 과정에서 우리 그 윌리엄 같은 경우는 그 인플레이션의 귀환? 이게 좀 많은 걸 바꾸고 있다. 그동안 일본이 인플레가 없었잖냐. 그렇죠. 근데 인플레가 왔으니 모든 게 바뀔 것이다. 그러니까 개인도 미뤄뒀다가 소비를 미뤄뒀다가 이제는 내일은 물건값이 내일은 더 비쌀 수 있으니 오늘 당장 쓰자. 주식도. 기업은 원자재 가격이 올라가고 중간재 가격이 올라가니 이것을 어떻게 좀 그 줄여볼까? 원자재, 그러니까 마진율을 이익폭을 좀 유지해볼까 해서 설비 투자를 해서 어떤 생산 원가를 좀 줄여보려고 하는. 네, 예. 그래서 디지털리제이션 얘기도 나오고 그러한 선순환이 이제 시작되고 있다. 그래서 일본이 이제 보통 나라가 되고 있는 것 같다. 그렇죠. 물건값이 오르는 나라. 네, 뭐 당연한 건데 어찌 보면 우리 그렇죠. 지금 현재 뭐 인플레이션 한 그 헤드라인 기준으로 3%대니까 여전히. 예. 아니 근데 2% 이상만 넘어가면 해피하다 그러는데 일시적으로나마 어쨌든 3% 올라가 있으니까. 그러니까요. 오랜만에 일본에서는 경험해보는 그렇죠. 상황이라서 주가도 들썩들썩한데. 윌리엄, 제가 궁금한 건 요즘 일본 주식이 많이 올랐는데. 그 오르는 과정에서의 매수 주체가 일본인 입장에서 보면 외국인 투자자들입니까? 아니면 일본의 국내 투자자들, 일본인들이 사는 겁니까? So right now we see a lot of foreign money going into Japanese equities. Typically what we've observed is that the Japanese local investors have been a little bit skeptical, and I think
part of that is that they've heard this story that, hey, things are going to get better. This time it's different. They've seen a number of government reforms been introduced, going as far back as, Abenomics back in 2012, and sort of corporate reforms when it comes to increasing the attractiveness of Japanese equities. And by and large, to put things in perspective, we are now seeing almost 30-year highs in the Japanese stock market. So during that time, if you think about how long it's taken to achieve, highs going only as far back as 30 years, I think there is a degree of skepticism for Japanese investors. And while the story is new for some foreign investors who recognize that some of these reforms at the Tokyo Stock Exchange are positive catalysts for equities, I think Japanese domestic investors are maybe a little bit more skeptical. But if we start to see more and more of these reforms take root, I think that will potentially induce local investors to have a little bit more comfort that these changes are for real, and that at the end of the day, Japanese equities represent a good value and could appreciate going forward. Now, what I touched upon just now is just the Tokyo Stock Exchange noticing that a number of companies that are listed, and it's as high as almost 50%, have a price to book ratio of less than 1. And what that means is if you have a price to book ratio of less than 1, it may signal stagnant growth, right? So it may be for a number of reasons. Partially, it could be for transparency or lack of transparency, governance concerns, whether or not there's structural impairments to a particular industry. For all these different reasons, you could have or maybe possibly a non-productive use of cash, excess cash on the balance sheet. So for all these different reasons, the Tokyo Stock Exchange took a look and said, hey, about half these companies are sitting with a price to book ratio of less than 1. And to put that in context, if you look at another market like the S&P 500, that's closer to 20 or 30%, so nearly half that amount. And in order to try to improve that, you've seen a lot of companies a lot of Japanese companies take actions these last 12 months. And that includes either more board seats that are independent. You've seen other companies take more share buybacks. You've had other companies increase dividends. So all of these are very shareholder-friendly actions that companies have taken. And as a result, you've seen what happens in the stock market. Topix and Nikkei are significantly ahead of other global indices. 아직도 일본인들은 네. 역시 고령층 같은 경우는 주식 투자 한번 되었거든. 그걸 이제 소위 말하는 버블 경제학을 연구하는 사람들은 환멸이라는 단어를 쓰거든요. 네. 호되게 한번 버블에 당하면은 그 다음에 일정 기간 동안 환멸을 느낀다. 주식시장 근처에도 안 간다는 그런 거죠. 네. 사실 뭐 1980년대 후반에 일본의 그 NTT 주식이라든지 NTT 도코모 주식이라든지 그걸 사기 위해서 얼마나 많은 사람들이 주식시장에 뛰어들었지 않습니까? 아직까지도 일본인들은 그 주식시장이 회의적인데 외국인들이 주로 산다. 최근에. 예. 그렇다면 최근에 안 그래도 미국의 그 투자의 신 워렌 버핏, 버크셔 해서웨이 회장이 일본 상사 주식들을 중심으로 해서 일본 주식들을 좀 사들였어요. 그게 혹시 외국인들의 일본 주식 매수를 부추긴 트리거가 된 것으로 보십니까? It's certainly, I think, a good undiscovered opportunity. And if you, not to say, I'm proving myself right, but considering the fact even Warren Buffett is starting to get involved, right? I think signals to many people, hey, there is something here. This time it may be different than the last 3 or 4 times when things may not have fully achieved kind of escape velocity. But the fact now that you have major investors getting involved, I'm starting to have more conversation with institutional clients who are saying, hey, how do we participate in this rally, right? How do we get a piece of the action before, valuations are no longer attractive? I think it's truly a generational opportunity. Japan versus other developed markets is actually still cheaper. So it is a little bit of a value investor's kind of dream, right? So this is kind of hitting everything at the right time at a valuation that's fairly favorable. It's a signaling event for the market. Smart money has decided to look for opportunities. And the same way that I've had conversations where people look at
hedge funds 13F filing to see where they're invested. So I think the fact that we've had a very successful investor say, hey, this is a fertile ground to find good opportunities for investments, good businesses to buy, that might be complementary to some of his existing holdings. He's focused a little bit more on the financial space. So I think it makes sense. And I'm not going to call it M&A, but I'll say it's similar to that, right? Where you're looking for companies that are complementary, that can help you achieve certain things that you might already have in your portfolio. So you're really looking to just to add things that are accretive to your existing portfolio. So I think people seeing Warren Buffett get involved in Japan is a really big wake-up call for people to pay attention. 지금 이제 자기들이 만나는 기관 투자가들 외국에 네. 일본을 기준으로 만나는 예, 외국의 예. 기관 투자가들 우리도 이 랠리에 참여해야 되나요? 물어온다는 거예요. 요즘 질문이. 예, 예. 그래서 버핏이 그러니까 스마트머니의 상징이죠. 사실은 그 아무리 그 저기 뛰어난 기관 그러니까 외국의 펀드라도 할지라도 그 약간 좀 스타를 쫓아가는 경향이 없잖아 있거든요. 사실 그런 측면에서는 버핏의 윌리엄 말은 버핏의 어떤 그 일본 주식 매입이 그 외국 투자자들에게는 그 긍정적인 시그널을 준 건 확실하다. 근데 이게 버핏이 산 게 일본 상사 주식이잖아요. 그러니까 일본 상사 주식은 상사라가 이제 일본은 주로 일본의 상사들은 원자재 트레이딩을 하니까 결국은 그게 이제 원자재에 투자한 거나 마찬가지여서 워렌 버핏 입장에서 보면 그래서 버핏이 투자한 게 재팬이냐 아니면 코모디티냐 맞아요. 그게 사실 그 논란은 궁금합니다. 미국에서도 사실은 미국에서도 그런 논란은 사실 계속되고 코모디티를 있습니다. 산 건데 네. 재팬을 사나 보다 싶어서 재팬을 사면 물론 그 많은 사람들이 사면 주가는 오르긴 합니다만 워렌 버핏 입장에서는 내가 저런 거 하라는 게 아니었는데 라는 생각도 한번 그 새겨드려야 될 대목인 것 같습니다. 있고 일본에서 돈을 빌려서 엔화를 빌려서 그 투자했다고 그러더군요. 그래요? 그러니까 일본 상사 주식을 살 때 그래서 그 달러를 갖고 가서 환전해서 산 거냐 아니면 일본 은행에서 엔화를 빌려서 산 거냐. 엔화를 빌려서 샀다면 앞으로 엔화 값이 떨어져야만 워렌 버핏은 돈을 벌잖아요. 그렇죠. 기껏 빌렸는데 엔화가 폭등해 버리면 도로함이 타버리지 않습니까? 그런데 나중에 궁극적으로는 자산을 팔거나 아니면은 그래, 달러를 가지고 와서 그렇죠. 그러니까 상사 주식으로 먹어도 엔화가 떨어지면 망하는 건데 예. 만약 그 이제 그 엔화를 그러니까 엔화가 폭등하면 망하는 거죠. 그런데 버핏은 엔화를 NK리로 예. 엔화를 빌려서 구매했다고 하더군요. 그러니까 버핏은 상사 주식은 오르고 엔화는 떨어지는 쪽에 베팅을 한 거니까 이게 일본에 베팅한 게 맞는 건지 잘 고민을 좀 해봐야 된다. 정말 재미난 대목이네요. 비슷한 그 옛날에 조지 소로스도 영국 파운드와 투기할 때에 제가 기억은 좀 다시 한번 확인해 대충 이런 그 스킴이었던 것 같아요. 일단 그 독일의 마르크화를 빌린 다음에 예. 그때 당시에 상대적으로 저평가돼 있었거든요. 마르크화를 빌린 다음에 그걸 가지고 와가지고 그걸 담보로 대출을 받아서 엔화를 죄송합니다. 파운드화를 투기한 겁니다. 네. 사실 그 이른바 이 금리 차를 이용한 캐리 트레이드 방식으로 상대 자산을 사고 팔고 하는 것은 그 많이 쓰는 거거든요. 예. 일단 나중에 이제 그 어떤 뭐랄까 환 리스크 해칭도 할 수도 있고 그런 의미도 있는 것 같습니다. 예. 계속 진행해 보죠. 예. 디플레이션 시대에 일본인들이 투자를 잃어버렸다라고 하는데요. 그렇다면은 이번에 주가가 계속 오른다고 한다라면은 어떻게 그 투자의 본능이랄까 일본인들이 잃어버린 투자의 본능이 되살아날 수 있을 것 같습니까? 어떻습니까? No, there's a great quote. It's listen, when the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Right? Which I think is a great quote. And I think just given the inflationary environment that we're in, look, savings unfortunately is just not going to cut it, right? Sure, cash rates are going up. They are more attractive, but they're still not keeping pace with the rate of inflation. So unless you have a lot of money and you can afford to basically lose relative to inflation every year, I think people will be forced to consider alternate options that may provide better returns.
그 인용되고 하지만은 사실관계가 바뀌면 인간은 생각을 바꾸기 마련이다. 네. 근데 제가 한 그 일본의 일본인 이카노미스트하고 하는데 자기가 보기에는 부의 지금 현재 이 고령층들이 숨지고 이제 돌아가시고 있어가지고 예. 그 숨을 거두고 있는 바람에 그 재산이 이제 유산이 되지 않습니까? 상속을 받은 젊은 친구들이 서서히 요즘 투자로 돌아서고 있다. 고령층은 아직은 안 바뀌고 있다. 아닌데 아니다. 시간이 걸린다. 상속받은 젊은이들이 예. 그거는 이제 내가 번 돈 아니니까 그렇죠. 편한 돈이다 이거죠. 예. 요즘 그 일본에 대해서 한 가지 궁금한 건 그 일본 기업들은 또 그동안 IT 투자 디지털화 안 하기로 유명한 그런 기업들이 많고 그래서 과연 저 생산성 향상을 과연 잘 할 수 있을 것인가 하는 그런 뭐 논란도 좀 있었는데 요즘은 좀 다른 이야기가 들리긴 하더군요. 어떻게 보고 계십니까? Absolutely. And I'll note again, when it comes to productivity, it's not necessarily just factory equipment, right? There is a huge global theme towards digitization, alternate reality, virtual reality, all these sort of different technologies. When it comes to things like AI, when it comes to things such as big data, all these things will require investments in IT. All these sort of things will require upgrades to both hardware and software to be able to compete. And I mean, if you take a look at the huge rally in global markets over the last month of June, where did that really stem from? It was really a couple chip makers and software makers, right? And Japan is home to a number of those sort of businesses. So not only necessarily the technology that helps to drive that and the hardware, but also the software integrators as well as the other IT integrators that play a part in sort of introducing and implementing these sort of changes to corporate infrastructure to adapt to this trend towards digitization. 원자재 값 상승, 소위 인플레이션 시대의 가장 중요한 이제 네. 그 중간재 또는 임금이 상승하고 그러면은 기업은 사실은 이윤폭을 유지를 해야 되니까 그 혁신을 통해서 디지털리제이션을 통해서 비용 절감에 나설 수밖에 없죠. 그 바람에 사실 이 윌리엄 같은 사람이 누구 보면은 첫 번째로 이제 그 일본에서 지금 유망한 종목이 뭐냐라고 물은다라면 은행종. 일본 은행. 예. 일본 시중은행 종목들이 사실은 유망하고 그 다음에 두 번째가 이제 그 이 시스템 빌딩 하는 사람들, 그러니까 기업의 SI 업체들. SI 업체들, 시스템 인티그레이션이라고 그러죠. 네. 예. 그 업체들이 좀 혜택을 볼지 않을까, 수혜를 보지 않을까. 라는 얘기를 누가 한다고요? 그 얘기를 제가 취재한 사람들이 얘기하더라고요. 그래서 한번 물어봤습니다. 알겠습니다. 윌리엄, 최근까지 사실 한국의 일부 선도적인 투자자들이 일본 주식을 샀는데 사실 엔화 값이 떨어지는 바람에 별 재미를 못 봤습니다. 어떨까요? 앞으로 그 엔화 값이 계속 떨어진다라 한다라면은 한국 투자자들이 일본 주식을 사는데 좀 망설일 수밖에 없는데 어떨 것 같습니까? 엔화 가치 전망이. So if you like more of something, buy yen. Just joking. But in all seriousness, I think it's a little bit of a sweet spot, and that's not me taking a stance on where the level of the yen is. But in some ways, it's been very helpful because of the weakened yen so far. It's actually played very well into the hands of exporters that can remain pretty competitive on the global market. And at the same point in time, look, it's something that'll continue to allow exports to remain strong, helping to grow the GDP for the country. And at the same point in time, it allows the central bank a little bit of wiggle room, right? Later on, and I think they're in a little bit of a wait and see mode before they take any drastic actions. Because if they do take actions to perhaps make that stronger, they do realize that taking actions to potentially rein in yen weakness could have a negative impact on exporters. So in my opinion, it's in a little bit of a sweet spot right now. It's like Goldilocks, right? Not too hot, not too cold. It's kind of in just where it needs to be right now. It's benefiting businesses for sure. Over the long term, I think if it continues to weaken, the BOJ may
say something to the effect that we can't let it get too weak. But whether or not it takes actions to defend, I think time will tell. 이 끝에는 이제 BOJ가 개입을 해서 나름대로 엔화 값이 턱없이 떨어지는 것은 막을 수밖에 없다. 원자재 가격이라든지 수입 원자재 가격이 올라간다든지 그런 것은 결국은 나중에 걷잡을 수 없는 또 이 물가 압력으로 작용할 수도 있기 때문에 별로 이렇게 일단은 뭐 그러나 일본의 수출에 긍정적으로 영향을 줄 수 있기 때문에 약세는 엔화 약세는 꽤 오랫동안 약세여서 많이 내려왔거든요 요즘에. 그렇죠. 한 가지만 더 여쭙겠습니다. 일본 주식시장 요즘 뭐 일본의 거래소들도 주식시장을 좀 띄우기 위해서 이런저런 노력을 많이 하는데 실제로는 일본 회사들이 좀 달라지려면 M&A가 좀 활성화될 필요가 있고 또 일본도 경영층들이 많이 고령화되고 있어서 또 그만큼 M&A가 절실하기는 한데 상대적으로 M&A가 활성화되어 있지는 않은 것 같아요. 일본 시장이. 앞으로는 좀 이게 변화할 것 같습니까? You're absolutely right. It's generally lower, but I think there could be signs that we may see a slight uptick. I won't comment as to how quickly things may come through. I mean, if you look at the history of Japan and the implementation of corporate reform when it comes to activist shareholders and sort of some of the reforms around governance, that's tended to come at a bit slower of a pace. And I think, M&A in the Japanese market may kind of follow that sort of trajectory where, as people recognize that there may be benefits over time, people may become more receptive to it. But part of the reason I'm positive that, or at least I'm optimistic rather, that the pace of M&A activity may grow is going back to the point about productivity and kind of unlocking shareholder value. There's certainly a lot of conglomerate businesses in Japan. And over time, look, the best way to create value is to maybe focus on your core business, right? In order to make sure your profitability margins stay where they are or improve, you may want to dispose or divest yourself of certain non-core holdings. To reduce any sort of conglomerate discount that might be impacting the business. But two, also, if all of a sudden you're a car maker and you're a biscuit maker and you're an umbrella maker, you kind of have to pick one to be good at, right? Really tough to achieve economies of scale and say, hey, I'm going to be the number one car maker in the world when I'm also manufacturing umbrellas and biscuits. So I think at the end of the day, these businesses, in order to sort of, either bring their price to book ratio to 1 and above, or to improve their profitability, they're going to have to take a look at their core businesses to figure out, hey, look, there's opportunities to focus on our business that we think that we do best. And it's just competitive advantage that we stick with this business. And as a result of it, we can actually make it more profitable because maybe the amount of steel that we buy ends up being considerably more, where we can earn a discount from some of our vendors. Maybe in the sales channel that we transact in, we can end up having more capacity to sell more cars. And because of that, we can fetch a better price. So it's these sort of considerations. Or, on the acquisition side, a company may say, hey, listen, we've spent 10 years trying to develop this technology. There's another company that does this really well. They've already invented the technology. We can implement it for fairly cheap. Let's just go and buy them. Why continue on the R&D cycle, burning cash? We may get there in 10 years, but it may be more profitable immediately just to purchase this company, its patents, its technology, and we can adopt that for our business. Sure, the payback may be 3 or 4 years, but it makes sense in the longer term. So I do think all these efforts to increase both productivity of assets, balance sheet, capital, and profitability might translate into M&A activity potentially rising in the future. 일본은 우리나라 같이 선단형 기업들이 많지 않습니까? 선단형 기업. 재벌까지는 아니지만 사실은 뭐 메가더가 해체시켰다고 하지만은 그래도 느슨한 형태로 계열 형태로 게이레츠 형태로 남아 있거든요. 그렇다면은 그 좀 이제는 뭐 좀 주력 업종에 집중하는 그래서 비주력 업종에 대한 M&A가 충분히 이루어질 수 있다. 뭐 그런 말을 합니다. 사실은 이것은 사실 일본의 M&A 시장은 실제로 돼봐야 안다.
일본의 컬처에 의해서 기업의 문화에 의해서 사실 적대적 M&A라든지 우호적 M&A가 활성화되기 힘든 그런 부분이 있거든요. 예. 그런 부분이 있는데 그런 컬처가 좀 어떻게 이번에 인플레이션의 귀환 덕분에 될지는 좀 관심입니다, 사실. 인플레가 오면 아무튼 일본이 다 변한다. 그동안 일본이 부족했던 거는 넉넉해지고 그렇게 생각하는 것 같아요. 그렇죠. 과연 영원한 그 복음일지는 어쩔지는 모르겠습니다만. 인플레가 하나 왔다는 이유로. 예. 어떻습니까? 이번 지금 현재 일본 주가 상승이 이미 오를 만큼 오른 건가요? 아니면은 뭐 긴 호흡으로 시작되는 긴 어떤 상승 흐름의 초입이라고 볼 수 있을까요? 어느 쪽입니까, 실제로 보시기에? I think the rally that we've seen may cause, look, it may be a little bit long in the legs in the near term. People may take some profits. People may wait for more favorable valuations. But I think you also have to appreciate that this is something that's very structural in nature that's impacted Japan equities, right? It's not necessarily that we've seen one quarter of good earnings and people are piling into Japanese equities. I think what we're seeing are kind of the early stages of a real reform within Japan. And like you said, right, it's a mind shift that people may not have appreciated that are now starting to look around and say, hey, maybe this time it is different. And maybe these sort of factors that we are seeing are all coming together, and it's a perfect storm of all these different factors that make it this time enough. Like I think about if it was just one factor, right, about productivity, it may not necessarily be enough. But if you consider the fact that it's productivity also being driven by inflation, the fact that there is a long overdue capex cycle, plus the fact that there is also a normalization of the yield curve, all these different factors, and also right now having a somewhat, financial conditions that are relatively easy in Japan. I think all these different things can coalesce to result in a meaningful move upward. If it was just one or two of these factors, I think it might fizzle out and might not go anywhere. I mean, it's a little bit like cooking, right? If you're missing an ingredient, you may not get the end result. But I think the fact that we have all these different things happening at the same time, I do think the conditions are there for a move upwards. 네, 너무 질문이 노골적이었어요. 아 그런가? 아 근데 사실은 근데뭐 물어봐. 지금 사도 됩니까? 라는 노골적인 질문을. 그렇죠. 약간 이렇게 데코레이션하면 장기적인 상승의 초입으로 보느냐, 아니면 일시적 현상이라고 보느냐. 좀 걱정되죠. 2% 걱정되죠. 그럼 리스크를 한번 물어볼까요? 알겠습니다. 윌리엄. 그렇다면 뭐 긍정적으로 보시는 건 알겠는데 일본 증시의 투자자로서 리스크가 있다면, 즉 일본 증시의 리스크는 어떤 걸 꼽으실 수 있겠습니까? I think the first thing I would say is, look, even though we've seen a nearly 30% rally in Japanese equities, the stock market doesn't go up in one direction, right? As exciting as it's been for a lot of people to look at the Japanese market, you have to be patient. At the end of the day, all these sort of catalysts that I mentioned that are supportive for Japanese equities may also mean significant volatility in between. So if there are any sort of geopolitical events, if the escalation between China and the United States continues to escalate, certain Japanese names, I'm thinking of, some of the semiconductor manufacturers that might be slapped with sanctions and or limitations in terms of where they can sell to. All of these sort of things can certainly make for volatility within Japanese equities. So just a reminder to all investors to be patient. It doesn't go straight up. If it did, then I wouldn't be speaking to you today, right? But certainly, other sort of things to kind of consider is that when you look in the past, people have predicted the rise of Japan quite a few times before. And it's kind of fizzled out. But I outlined today, or I've tried to outline, why we think it's different this time. And it's really a combination of the fact that so many positive factors are happening at the same time that are supportive for Japanese equities. And that's why we think
there's room to go move up going forward. But that being said, it is a market that is very unique that we are positive on. But it's not without its own sort of characteristics and risks as well. So aside from geopolitics, we also have to acknowledge the fact that some of these businesses fundamentally are going to be impacted by acute factors like inflation. So energy inflation is very acute in Japan. So companies that have large exposure to rising energy costs may be hurt disproportionately. So look, we're active investors or bottoms up. We try to do our research as best as we can from the ground up. We don't try to make any macroeconomic calls, but you really have to do your own homework and try to understand what makes the company tick, how it's going to out-earn its cost of capital going forward, and ways it's going to be successful versus competitors. So hopefully that's helpful. 이 문제는 우리나라 기업들도 해당되는 문제죠. 지정학적인 갈등이기 때문에 중국이 어떤 특정 산업이나 특정 기업에 대해서 내지는 그렇다면 일본 기업들도 타격받을 수밖에 없죠. 그 지정학적 갈등 때문에 발생하는 일본 기업이 보는 손해. 네. 근데 사실은 그 대목보다도 오늘 그 윌리엄의 말 중에서 마지막 이 대목 중에서 제가 인상 깊었던 것은 일본 경제가 이 늑대 소년 같은 거거든요. 그 동안에 이제 일본이 되살아난다. 이제 뭐 일본에도 이제 일본 증시도 이제 볕들 날이 왔다. 볕이 들고 있다. 사실 그런 예측을 많이 했지 않습니까? 예. 근데 그런 예측이 지금까지 많이 틀린 것을 윌리엄 창이 지적을 하면서 그렇더라도 지금은 좀 다를 수 있을 것 같다라고 말을 하네요. 네. 참고하십시오. 네. 어떻습니까? 일본 증시 어떻게 직감상 어때요? 이건 뭐 그동안 사실 우리가 일본 증시에 대해서 너무 관심을 안 가져왔어요. 그렇죠. 우리뿐만 아니라 시장이었어요. 전 세계가 그래 일본이라는 나라도 주식시장이 있었지? 라는 정도만 그렇죠. 알고 있었기도 했고 그래서 근데 자 이번에 새로 배운 건 일본의 그 니케이 225라는 지수가요. 그 미국의 지수 중에 미국 지수 중에 S&P 500처럼 시가총액 그 비중으로 섞여 있는 것도 있고 그 다우 지수는 그냥 주가의 단순 평균이잖아요. 단순 평균. 그러니까 어떤 회사 주가가 1,000불이고 어떤 회사 주가는 100불이면 이 100불인 회사의 시총이 더 클 수도 있는데 다우 지수는 이 1,000불인 회사의 영향력이 100불인 회사의 영향력보다 10배잖아요. 그렇죠. 그래서 우리 코스피나 S&P는 다 이제 시가총액 그 기준으로 비중을 반영하는데 일본의 니케이 225는 다우지수처럼 여전히 그 연필로 이거 하는 그 기준이더군요. 그렇죠. 그래서 지금 뭐 토탈 마켓 지수인지 아닌지 네. 시장을 좀 더 현실적으로 반영을 해주는가에 대한 논란은 많거든요. 있고 그래서 니케이 225 ETF를 사시는 분들이 그게 그건 줄은 알고 사시나? 저도 몰랐어요. 저도 아니 근데 최근에 확인해 본 건데 사실은 그 이른바 이제 그 증시에서 엄밀한 수학이 본격적으로 그 수학적인 기교와 그 계산법이 본격적으로 도입된 시기가 S&P 500 죄송합니다. S&P 500 지수가 개발되면서부터 이게 이제 이른바 그 코울스라고 하는 그 사람이 만든 기초를 제시한 건데 그래서 코울스 파운데이션 하면은 지금도 계량경제학 재단 중에서 굉장히 의미 있는 S&P 500 지수 만들어서 번 돈으로 만든 재단인가 봐요. 그렇지는 않고요. 그건 아니고요. 네, 그건 아니고 아무튼 그래서 사실은 그 1890년대에 그러니까 이 다우 우리가 이제 다우 산업지수 있지 않습니까? 네. 다우존스 산업지수는 그때 당시에 잡종목이었고 그때는 누가 뭐라 해도 그 철도 지수가 대표적인 종목이었죠. 대표적인 지수였습니다. 네. 자, 우리 윌리엄 창님과 또 인사를 하고 저희도 또 다음 시간에 뵙죠. 인터뷰 응해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. Thank you very much. I appreciate the time. Thank you. 저희는 이제 인터뷰 끝났으니까 끝나면 또 미련 없이 떠나는 게 또 저희 아니겠습니까? 그렇죠. 야 너희들 인터뷰 참 좋았고 도움 많이 됐는데 이렇게 빨리 또 가니까 아쉽다라고 생각하시는 분들은 네 그렇게 아쉽지 마시라고 저희가 이렇게 유료 강의지만 매우 재밌고요. 글로벌머니라고 하는 요 중앙일보의 더 중앙 플러스 유료 사이트, 유료 컨텐츠 가보시면 강남규 기자님 글도 있고. 네.
다음 시간에 저희 또 재밌는 인터뷰 가지고 돌아오겠습니다. 네, 여기서 마무리하죠. 고맙습니다. 감사합니다.